రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని ఎయిమ్స్ వైద్యశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఎయిమ్స్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ తాను ఎయిమ్స్ వైద్యశాలను పరిశీలించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, వైద్యశాల వారు ఆహ్వానించగానే నా బాధ్యతగా నేను వచ్చాను అని, గ్రామీణ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సౌకర్యాలు అందించడంలో దేశంలో ఉన్న అన్ని ఎయిమ్స్ వైద్యశాలలు ముందున్నాయని, అందులో బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నదని, సర్జరీలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా నార్మల్ డెలివరీలు ఎక్కువ చేయడం, కోవిడ్ సమయంలో వ్యాక్సినేషన్ కు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని అందరి సహకారంతో విజయవంతం చేశారని గవర్నర్ అన్నారు. ఎయిమ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన స్కిల్ ల్యాబ్ ను గవర్నర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎయిమ్స్ వైద్యశాల రూపొందించిన 233 పేజీలు ఉన్న రిలీజింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రీసెర్చ్ మ్యాగజిన్ ను, ఆపరేషన్ స్వస్థ ది సర్జికల్ జర్నీ, అనుసంధాన్ అనే 2 పుస్తకాలను గవర్నర్ ప్రారంభించారు. ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ వికాస్ భాటియా మాట్లాడుతూ ఎయిమ్స్ వైద్యశాల అన్ని రకాల వైద్య సదుపాయాలతో ముందుందని, వైద్యశాలకు అవసరమున్న అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్స్ ను తెప్పిస్తున్నట్లుగా ఇక ముందు కూడా గవర్నర్ గారు సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరారు. ఇక అనంతరం రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎయిమ్స్ వైద్యశాలలో మొక్కలు నాటి వైద్యశాలలోని కొన్ని గదుల్ని పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఎయిమ్స్ పీఆర్ఓ శ్యామల, ఎయిమ్స్ వైద్య విద్యార్థులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. Short period of time, I thought it is my duty to come and visit the AIIMS Bibinagar, and it is a very auspicious day because so I am really very happy to be here. And one word about the Executive Director AIIMS Bibinagar, Professor Vikas Bhatia. When I came last time, you were not here. When a person is appreciated in his absence only, is a great person. Everyone was telling about you. And they were telling before 2 years, you didn't meet your family. So after 2 years, he has gone there. And each and every one, when they told about the inauguration of the department or improvement of the department or any innovative procedures in that department, they were continuously telling your name because of our executive directors' motivation and support. We are able to do all these things. So I am really very happy to know that. And as he said, when he came here, it was just building bricks, and he has recruited so many doctors, and definitely it's a great experience to hear about the development of AIIMS from scratch. And I am really very happy because our Honorable Prime Minister's aim, this is the vision of our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji, and it is expanded by our Honorable Prime Minister so that the rural population should get good tertiary care. And I, as the Governor of Telangana, I am really very happy that AIIMS Bibinagar is serving the local people, and you have adopted some villages, and even the village people are very happy about the treatment. And this is the fortunate, the village people here, the collector should endorse, they are very fortunate to have the AIIMS, the tertiary care center here. And today they are releasing the Institute Research Magazine, and I noticed that he told more than, how many papers he presented? 233 papers. And this Institute Research Magazine, these type of magazines are need of the hour. Whatever the initiation, whatever may be the efforts, it should be published. Otherwise, the mark of our work will not be revealed. And motivation as well as creating awareness about the disease and awareness about our research. I told, I think when I was here before also, creating awareness among public and creating awareness among the practitioners also, it is very important. Before creating awareness among the public, creating awareness among the doctors, the private practitioners, the students, it is more important. Actually, when I went to inaugurate a medical ward
of stroke, I told the same thing. Because nowadays stroke, we know everyone knows about heart attack, but nobody knows about brain attack. Because that awareness should be there, because the 0 hour helps us, golden hour helps us to revive the patient. So such awareness, even the private practitioners are not aware of such conditions, so they should be aware. So everyone should be aware of the research activities, and I'm very happy you are coming out with a magazine, and this will motivate. Last time I told, I believe, you have to attach yourself to the research activities, not only as a first, if you are unable to be a first person or second person, at least third or fourth person, you attach yourself, at least you write the notes and get your name in the research activities, because that gives pride to us. We have published so much of research papers. And operation, the surgical journey, that is also very important. As he said, doctors, when they applied for a certain number of seats, a large number of doctors have opted for coming here, then I'm very happy that the AIIMS Bibin had drawn the attention of so many doctors. But we know, because an administrator, I know, when we call for some posts, we are getting only a few applications. So when you receive so much of applications, then the medical fraternity is so hopeful on the Bibin Nagar AIIMS, and you have created such a good name, and they are also very happy to work with that, and with the great efforts, the publication as well as some innovative procedures. And I heard in one of the news, I heard surgeries are very less in number, OPs are very less in number, but now he is telling even in this day 4 theatres are occupied with surgeries. So I am really very happy you are performing with your full efforts, and I appreciate Bibin Nagar for that. And your work during COVID, I have always noticed, whenever it comes in the media, I always appreciate myself. Oh, our AIIMS Bibin Nagar is doing great job. So I have to appreciate them. So during your work during, and I feel collector will endorse that their work during the COVID. And I'm very proud, because today we are standing before each and every, we are, as he said, after 2 years he went to see his, visit his family members, and now we are all most probably off mask because of the vaccination program, which was the great successful program in the whole world. That I am very proud that I have taken my indigenous vaccine, and I am standing here, and our vaccines are exported to more than 150 countries. That is the beauty of our research activities. And PPE also. PPE, when the pandemic was started, we had very few PPEs, and we manufactured PPEs. And I always laud our Honorable Prime Minister's Ayushman Bharat. It really very helpful, because as a doctor who was practicing in a peripheral hospital, the patients, I have seen the patients' sufferings for the need of the money to face the challenges of the, not only the face the challenges of the surgery, but they face the challenges of the bills also, how they were all suffering. And when the Honorable Prime Minister introduced the Ayushman Bharat, I have to say within 90 days of the introduction of the Ayushman Bharat, 6 lakh people underwent cardiac procedures. So that indicates how the people were waiting for such an insurance scheme. So Bibin, your institute is doing exemplary work, and I am really very happy, and I appreciate the students, because as he said, there should be a balance, 50-50, but now girls have outnumbered, he told, and particularly he told a person from our profession is standing here, and he told some of them can become governors also. I always cite on incidents when I was, when I became the governor. I was actually in the flight to Coimbatore. Then everyone was wishing me and going. Then one girl child asked, Amma, why everyone is wishing her? Then her mother told, she is our governor, so everyone is wishing. Then that girl child told, Amma, you are bluffing. Why are you bluffing? Then that mother told, no, I am not bluffing, she is our governor. Then the girl again, she told, Amma, why are you bluffing? Only old man can become the governor. How can a female lady can become a governor? So that is the mindset of the female children.
Then I called her, no, I am your governor. Then she wanted a photo with me. And then she took a photo, and her mother asked her, you are a very shy child. Then now you went, you are going to the governor and you are taking a photo. Then she told, when she can become a governor, I can also become a governor. That is the motivation which I wanted to infuse into the mind of the female children. And as doctors, we can face any challenges. As he said, when he came here, nothing was there, but now everything is there. And I am very happy that the state of art, all the mode of surgeries, not only surgeries, this to practice for the innovative anatomy labs and everything, when you are having all those things, I am really very happy. And as I said, doctors can face any challenges. The medical field, as a medical student, I got married when I was a first year medical student. I was a first year medical student. Even my first semester, I wrote only after my marriage. Actually, after that, but I have to say, I passed all the exams in my first attempt. No arrears I kept. So I can tell you, even after marriage, you can study well. That is also a message I want to tell the medical students, because nowadays they are postponing their marriages. That also because they wanted to have MBBS, then MD, then DM, and then they are so, please marry as well as you can study. I am a living example of that, because as doctors we ourselves advise elderly pregnancy, late pregnancies are not advisable. So my advice is, because students are here, another in a lighter sense, another advice is marry at the time it's needed, because I was married when I was in my first year. Then I completed my MBBS and I did DGO, and then I went for higher training in fetal therapy. And why I went for fetal therapy, I always, when I was a sonologist, I was disheartened to see the children with anomalies. So I wanted to do some kind of help to them. So I went for fetal therapy, and I was doing cardosynthesis, cord blood sampling, and amniocentesis, and even I have actually catheterized the blocked urinary bladder, and even I have aspirated ovarian cyst, intrauterine ovarian cyst, and intrauterine blood transfusion also I have done. So I always say, because when I always previously also I mentioned, I believe, when I became the governor, I am the youngest governor, when they asked me, so how she could manage the youngest state of this the country, then I told, I am a gynecologist, I can manage the newborn babies. So I am a gynecologist, so this is the newborn state, so I can. Then when I was posted as additional charge Puducherry, then I told, as a gynecologist I can handle single baby, as a gynecologist I can handle twin baby also, so I am managing the twin babies. So as a doctor we can face any challenges, and I am really very happy, and it's a proud moment to be associated with AIIMS. Now people, even I have seen JIPMER, the central institutes, the peoples actually hope on the institutes so that we can get the best treatment. When we go to JIPMER, when we go to AIIMS, when we go to government hospitals, I always dream a government hospital should be like that. The patient, when we went to Canada, the general insurance was there. So only when our Honorable Prime Minister introduced the Ayushman Bharat, I was so thankful to him, because as students we saw the patients just come, lie in the bed, get the best treatment, and they walk away. The government looked after everything. So I am really very happy to be here, and I appreciate all your efforts. And I can say, not only as a governor, as a doctor, my support will be ever for the Bibin Nagar. And I welcome our Honorable Union Health Minister also, who is going to visit our AIIMS. And this one of the best, he told, we cannot compete with AIIMS Delhi, because that is our grandpa. And we are grandchild, and nowadays grandchildren are more clever than grandparents. You have to understand that. My son is more competent and more sharp than my father, and I have not yet a grandchild, but my grandchild is going to be more sharper than me. That is nature now. So you will compete and you will excel all the other AIIMS also. That is a healthy competition, and I wish you all the best. Thank you so much. రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని ఎయిమ్స్ వైద్యశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఎయిమ్స్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ,
తాను ఎయిమ్స్ వైద్యశాలను పరిశీలించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, వైద్యశాల వారు ఆహ్వానించగానే నా బాధ్యతగా నేను వచ్చాను అని, గ్రామీణ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సౌకర్యాలు అందించడంలో దేశంలో ఉన్న అన్ని ఎయిమ్స్ వైద్యశాలలు ముందున్నాయని, అందులో బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నదని, సర్జరీలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా నార్మల్ డెలివరీలు ఎక్కువ చేయడం, కోవిడ్ సమయంలో మన తెలుగు అమ్మాయి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సిరికొండ మండలానికి చెందిన అమ్మాయి పూర్ణ 13 సంవత్సరాల వయస్సులో షీ వాజ్ యంగెస్ట్ గర్ల్ టు కాంకర్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఇప్పుడు 22 సంవత్సరాలు వయసు. ప్రపంచంలో ఉన్న 7 సమిట్స్, 7 కాంటినెంట్స్లో అతిపెద్ద పర్వతాల్ని అధిరోహించి రికార్డు సృష్టించిన అమ్మాయి మాలవత్ పూర్ణ. ఇదివరకు చెప్పినట్టు ఆమె మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కాంకర్ చేసినప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న అమ్మాయి. తెలంగాణ నుంచి ఫస్ట్ పర్సన్ టు కాంకర్ ఆల్ 7 సమిట్స్. ఇదివరకు ఈ డోర్ వేసేయండి. అమ్మాయికి పూర్ణకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అబ్దుల్ కలాం గారు రూబీ జూబ్లీ హెల్త్ కేర్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్సలెన్స్ అవార్డు బై ఆనాటి ప్రెసిడెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. అమేజింగ్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ 2016 ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎటువంటి విశ్రాంతి లేకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న పర్వతాలన్నిటినీ కూడా అధిరోహిస్తూ ముందుకు సాగుతుంది పూర్ణ. గాడ్ బ్లెస్ హర్. నేను మన ఫౌండేషన్ తరపున ఒక చిన్న మోటివేషన్ కోసం పూర్ణ గారికి 3,51,000 బహుమతిగా అందిస్తా ఉన్నాను అరవింద్ ధర్మపురి ఫౌండేషన్ తరఫున. ఎందుకంటే పర్వతాలు ఎక్కడం కాదు, అమ్మాయి ఆలోచన. షీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అ ఎన్జిఓ, వి క్లైంబ్ ఫర్ యూ టు రీడ్. నెక్స్ట్ పూర్ణ నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న 14 8,000 మీటర్ల ఎత్తున ఉన్న పర్వతాలన్నింటినీ కూడా కాంకర్ చేయాలని. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అయితే అయిపోయింది, అందులో ఇంకేమైనా అయిపోయినాయమ్మా? 14 అది ఒకటైంది, అంటే 13 మిగిలినాయి. సో దానికి కూడా ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది. ప్రతిసారి అమ్మాయి ఒక పర్వతం ఆ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉంటే స్పాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటారు. ఆ డబ్బుని కూడా పేద పిల్లల చదువుకి ఉపయోగపడాలని వి క్లైంబ్ ఫర్ యూ టు రీడ్ అని ఎన్జిఓ స్థాపించడం జరిగింది. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ సెట్ ఈ చిన్న వయసులో. అందుకోసం చిన్నపాటి బహుమతిగా ఆమెకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కూర్చోండి. ఎస్, I'll hold. Yeah. Okay. Yeah. థ్యాంక్ యూ. ఇదే కాకుండా నిన్న నేను కేసీఆర్ గారికి లెటర్ రాస్తా ఉన్నాను. కేసీఆర్ గారు
పూర్ణని చిన్న వయసు యంగ్స్టర్, చాలా గ్రామీణ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుంది. మన సిరికొండ మండలం అంటే చాలా లోపలికి ఉంటుంది, అది మన హైవే కంటే చాలా లోపల ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ప్యూర్ నక్సల్ బెల్ట్ అది. ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి, చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చి ఇవాళ ప్రపంచ స్థాయిలోనే సినిమాలు తీసిండ్రు, పుస్తకాలు రాసిండ్రు. బాలీవుడ్లో సినిమా కూడా ఉంది పూర్ణ అని, ఉన్నది కదమ్మా. ఇటువంటి పర్సన్ని తెలంగాణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా డిక్లేర్ చేయాలని కోరుతూ నిన్న నేను కేసీఆర్ గారికి లేఖ రాయడం జరిగింది. ఇది మీ అందరూ కూడా సాఫ్ట్ కాపీ సర్క్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 2014లో ₹1 కోటి ఇచ్చి సానియా మిర్జా గారిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేసింది. 8 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద టైం. పూర్ణ లాంటి వాళ్ళని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేస్తే ఇట్ విల్ ప్రమోట్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. ప్రత్యేకంగా మన రాష్ట్రంలో ఏదైతే డ్రగ్స్, గంజాయి, కొకేన్ పార్టీలు ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉన్నాయో అవన్నిటికీ అడ్డుకట వేయటం అవుతుంది, ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ని ప్రమోట్ చేయడం అవుతుంది. కాబట్టి పూర్ణ గారిని, అమ్మాయిని తెలంగాణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేయాలని మేము కోరుతూ కేసీఆర్ గారికి లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత 2017లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం టెక్స్టైల్ అంబాసిడర్గా సబ్జెక్టు వెరిఫికేషన్ మీకే తెలుసు, సమంత గారిని చేయడం జరిగింది. బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్ అయినా కూడా తెలంగాణ నుంచి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారిని చేయడం జరిగింది అంబాసిడర్గా. అదే రకంగా టూరిజం అంబాసిడర్ ఎవరో అమ్మాయి హారికాని చేస్తే మళ్ళీ ఏదో కాంట్రవర్సీ అయినట్టుంది, మళ్ళీ విడ్రా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక ట్రైబల్ అమ్మాయి, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి, దేశానికే ఖ్యాతి తెచ్చిన అమ్మాయి, అందులో తెలంగాణకి మరింత ఖ్యాతి తెచ్చిన అమ్మాయి, ఫస్ట్ పర్సన్ టు కాంకర్ ఆల్ 7 సమిట్స్. పూర్ణని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ తెలంగాణ చేయాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మీ సైడ్ నుంచి పొలిటికల్ క్వశ్చన్లు ఉంటే పూర్ణకి పక్కన వేరే రూమ్లోకి పంపిస్తాం. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? అమ్మ నువ్వు కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి. నేలమ్మా రూమ్లో కూర్చోబెట్టిన ప్రెస్ మీట్ చేసుకొని వస్తా. నాకు పూర్ణ, షీ ఆల్సో వాంట్స్ టు గిఫ్ట్ మీ సంథింగ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కలుస్తా. రండి. చెప్పకుండా చెప్పలేమేమో. ఒక దళితుల్ని రాష్ట్రపతిని చేసినాం, మేము చెప్పలే. మేము ఒక ఆదివాసి బిడ్డని రాష్ట్రపతి చేస్తా అని మేము చెప్పలే. ఇలా మేము చేస్తున్నాం. మీ అయ్యా దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నాడు రా బేవకూఫ్. కొంచెం మాట్లాడే ముందు ఆలోచన చేసుకో, ఆలోచన చేసి చేసుకో. 2017-18 7,500 కోట్ల ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులని డైవర్ట్ చేసిన ఘనత నీ ప్రభుత్వంది. దానికి ఇయ్యాలటి వరకు ఆన్సర్ లేదు. 7,500 crores diverted from ST sub plan in Telangana state towards
మిషన్ భగీరథ అండ్ మిషన్ కాకతీయ ద మోస్ట్ కరప్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ఇది ఘనత. పోడు భూములని రెగ్యులరైజ్ చేస్తా అన్నాడా ఆయన కేటీఆర్? చేస్తా అన్నాడా? చెప్పరు. చేస్తాడు కదా. ఇలా పోడు భూములని దగ్గరుండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్పచెప్తున్నది. ఈయన ట్రైబల్స్ గురించి మాట్లాడతాడు. పోడు భూములను రెగ్యులరైజ్ చేసుడు కాదు, ధరణి తీసుకొచ్చి గరీబు ఆదివాసీ లంబాడ బిడ్డల భూముల్ని కాంట్రవర్షియల్ చేసి లిటిగేషన్ చేసి లాక్కుంటున్న ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ప్రతి గ్రామంలో ధరణిలోల్లే, ప్రతి గ్రామంలో గుంజుకునుడే భూములు టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు. ఇక ఈయన కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్లు లేకపోయాయి. 2014 నుంచి 17 లేకపోయాయి. కోర్టు శివాట్లు పెడితే వేసిండు, అంతేనా? మళ్ళీ ఇప్పుడు దాని టర్మ్ అయిపోయి 6 నెలలు అవుతున్నది. మళ్ళా కోర్టు అడిగింది మొన్న జూన్ 8 నాడు అడిగింది ఏంది ప్లాన్ ఏందని. ఇప్పటి వరకు ముచ్చటలేదు. అరే గత 8 ఏళ్లలో 5 ఏళ్ళు 4 సంవత్సరాల పైన ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషనే లేదు. ఇక్కడ కేంద్రం ఇస్తున్న నిధులు డైవర్షన్ ఉన్నది. ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈయన బీసీ కమిషన్ ఎప్పుడు వేసిండండి? హుజురాబాద్ ఎన్నిక కోసం వేసిండు. అవునా? తప్పేది ఎప్పుడబ్బా? అంతే కదా. ఎన్నికల కోసం బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు యాదకొస్తారు. బీసీ కమిషన్ లేదు, ఎస్సీ కమిషన్ లేదు, ఎస్టీ కమిషన్ లేదు. ఎస్టీలకి నిధులు ఇస్తే భగీరథ కట్టుకుంటాడు, కాళేశ్వరం కట్టుకుంటాడు, కాకతీయకు మరలిస్తాడు. ఇక వీళ్ళు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఆత్మగౌరవ భవనాలు కడతా అన్నాడు. ఏడా కట్టిండు? కట్టిండా? కడితే తీసుకుపోరు, నన్ను చూస్తాం. కడతాన్నాడు కదా. కమిషను లే, పైసలు లే, భవనాలు లేవు, ఉద్యోగాలు లేవు. ఒక కొత్త రూస్టర్ పద్ధతి ఏదో తీసుకొచ్చి 2014లో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న ఉద్యోగాలు మొత్తం మార్చేసి, పాలసీలు మార్చేసి సుమారు 50,000 ఎస్సీ ఎస్టీల ఉద్యోగాలు ఆపేసిన ఘనత మీ అయ్యేది. దీనికంటే ఎక్కువ పాపం ఏముంటుంది చెప్పండి? ఎవరిని వదులుతలేడు. బీసీ నుంచి పెడతలేడు, ఎస్సీ నుంచి పెడతలేడు, ఎస్టీ నుంచి పెడతలేడు. పోనీ అప్పర్ కాస్ట్లకి వాళ్ళకి 10% రిజర్వేషన్ వచ్చి 5 ఏళ్ళు అయిపోయాయి. ఈడ ఇప్పటిదాకా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. ఉద్యోగాలు అయితే నోటిఫికేషన్ లేవు, ఇక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎడికెళ్ళి ఉంటుంది? మొన్న ఇచ్చింది కదా, ఇచ్చిమిడికింది కదా నోటిఫికేషన్లు. అన్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా కదా చూడాలి. రిజర్వేషన్లు పకడ్బందీగా. ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడితే ఎట్లనండి? ప్రశ్న ఎవరు అడిగిన మిత్రుడు, నువ్వు కావాలని తిట్టిపోయాలని అడుగుతావు ఏంది? ఏం బొమ్మ పెట్టినామండి? కేసీఆర్ బొమ్మలంతా దేశమంతా పెట్టుకుంటారు కదా వీళ్ళు. మొత్తం కాశ్మీర్కి వెళ్ళి కన్యాకుమారి దాకా ఎవడన్నా పట్టించుకున్నాడా? మరి పట్టించుకున్నప్పుడు వీళ్ళెందుకు పట్టించుకుంటారు? మరి దేశ్ కా నేత బీఆర్ఎస్ ఏమైంది? నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. భారత రాష్ట్ర సమితి ఏమైంది? ఎనీ అప్డేట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఆన్ బీఆర్ఎస్ after presidential election? In the presidential election also, TRS party is acting against tribals. A lady tribal, they are working against her victory. It's a shame on TRS party. పిలవని పేరంటానికి పోయి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. దే డింట్ ఈవెన్ ఇన్వైట్ హిమ్ ఫర్ దట్ మీటింగ్ వెన్ దే డిక్లేర్డ్ యశ్వంత్ సిన్హాజీ.
for that all party meeting wherever these so-called opposition parties are meeting. They didn't even invite KCR. పని కట్టుకొని పోయి ట్రైబల్ మహిళకి వ్యతిరేకం చేస్తున్నాడు. అందులో ఫామ్ హౌస్లో పడిదస్తే అయిపోతుంది కదా, ఏంటికి ఎట్లా అనలే వాడు నువ్వు. హండ్రెడ్ 100% ప్రమాదకరం టీఆర్ఎస్ కి. భారతీయ జనతా పార్టీ విధానాలు 100% టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి 100%. yes, we accept. The policies of Bharatiya Janata Party are very dangerous for TRS government. అరే పైసలు మీరు సంపాదిస్తారు, దొంగ పైసలు మీరు అమెరికాలలో కొంటారు, ఆడికెళ్ళి తెప్పించు, మళ్ళా అటు మారిషియస్లు ఆడికెళ్ళి ఈడికెళ్ళి మళ్ళీ మనీ లాండరింగ్ చేస్తారు. మీ మీద కేసు వేస్తే మా మీద ఎగురుడు ఎందుకే? పోండి, ఆన్సర్లు చెప్పండి, కోర్టుకు పోండి, చట్టంలో నిర్దోషం తేలితే బయటికి రండి. దానికి ఎందుకు రభస? మోడీ గారిని తీసుకుపోలేదా సిబిఐలు, అమిత్ షా గారిని తీసుకుపోలేదా, ఇన్వెస్టిగేషన్లు చేయలేదా? రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు దొంగ కేసులు లేపించి, ఆ దొంగ కేసులు లేపించిన వాళ్ళకి పద్మశ్రీలు ఇచ్చిర్రు వీళ్ళు. అది మీడియాలో ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళకి పద్మశ్రీలు ఇచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, అపోజిషన్ పార్టీలన్నీ. ఒక సంస్థ పిలుస్తున్నది, ఈ లెక్కలు తప్పున్నది, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ తప్పున్నది, ఇల్లీగల్ ఉన్నది, ఆన్సర్ చెప్పరాబాయ్ అంటే దానిలో రాయకేముంటుంది. Ladies and gentlemen, it's really a proud moment for me to inaugurate the new building of Tea Hub. The journey of Tea Hub started as an idea 8 years ago. When Telangana became the youngest state of India, at the time we took a conscious decision that our state would consistently encourage innovation, entrepreneurship in a big way. We launched Tea Hub in 2015 as a commitment to the decision. Today, 7 years later, we are here to start our second phase of expansion to build a resilient startup ecosystem in India. We are few weeks away from celebrating the 75th anniversary of our country's independence, a major milestone of our history. At this juncture, it is very important for us to provide a clear vision and roadmap for our country about its future, especially to our youth. Young India is an aspirational India. It wants to be challenged and seeks to compete globally. Our government recognized this aspirational idea India early on and wanted to put young India on the global map. We wanted to build an India known equally for its entrepreneurial and technological capabilities. Today I can proudly say we have created a world-class entity at Tea Hub to promote entrepreneurship and innovation. Our state startup policy is progressive. It has helped forge fruitful partnerships with both corporates and academia. This is something very uniquely wonderful about our state. Every stakeholder, be it from academia or research and development institutions or corporate, have wholeheartedly come forward to synergize its activities to support innovation and entrepreneurship. We truly embody
the whole of the state approach. Everyone works together and support each other. Around the fulcrum of T-Hub, we promoted sister institutions to support different requirements of an entrepreneur. Today, all of these institutions also, namely VHub, T-Works, TSIC, RICH, and TASK have become champions in their own right. T-Hub was founded to bring the best talent from across the country to nurture a startup ecosystem. T-Hub has now become a national role model. It has impacted over 2,000 entrepreneurs and seen 1.19 billion US dollars raised in funding by T-Hub startups. It has facilitated connections with venture capitals and angel investors, establishing a brand name synonymous with innovation. The phase 1 of T-Hub showed us that there is a huge appetite for entrepreneurship among the youth in India. We felt that we must capitalize on this appetite, that we must provide them with best support from the startup stakeholders and give them a space for high quality incubation and acceleration. 3 years ago, our government decided to invest in the second phase of T-Hub. This new facility is 5 times bigger. Our aim to incubate the next generation of startups that would one day be strong pillars for our Indian economy. We hope that through T-Hub, these startups can strengthen their entrepreneurial spirit and bring global recognition to our state and country with their accomplishments. We want Telangana to be known as the startup state of India. Our state startup ecosystem is valued as among the top 10 global systems in affordable talent. It is among the top 15 startup ecosystems across Asia in attracting funds. In 2021, the startup ecosystem of Telangana was valued at US dollars 4.8 billion. Among cities in India, Hyderabad offers the best standard of living, and we want Hyderabad to be known as the startup capital of India. Our startups are providing valuable collaboration to the main sector of our economy, namely IT, life sciences, aerospace, and defense, automotive, including electric vehicles. Many of our startups have created products and solutions relevant for social sector like education, health, agriculture, sanitation, and environment. All this has been made possible due to the very progressive policies in our state like TS IPAS, TS BPAS, and Telangana's Startup and Innovation Policy. We have made doing business easier for the startups, ensure that they receive mentorship support, get connected with knowledge institutions and corporates as per their requirements, receive funding support, and most importantly, receive automatic job orders from government departments if their product or solution is of relevance to us. Today we are dedicating our T-Hub 2 facility to young Indians across the country. If they propose to build an innovative startup, we at T-Hub will provide them with a collaborative innovation ecosystem. The next journey of T-Hub starts here in Hyderabad today, and I am glad so many of you joined us here at this event. The presence of so many successful startup founders in today's function is their very positive sign that the efforts that we are making in Telangana is getting recognized at wider canvas. I am hopeful that you will come back to collaborate and work with us. The day is not far away when the next big breakthrough in startup innovation will come from Hyderabad. In the end, I would like to convey my appreciation for the IT Minister, Mr. K.T. Ramarao,
and my team of officials who strive earnestly to create this unique model of innovation and entrepreneurship in our state. Before I conclude, I suggest Mr. Ramarao and the Chief Secretary and Mr. J.S. Ranjan, the other officials who are all here, to create infrastructure on par with the growth of IT of Hyderabad so that there is no mess in future years to go. And I also request Mr. B.V. Mohan Reddy, who was requesting me to improve the talent, improve the quality in education system. I would request you to please give me a note so that we discuss in the cabinet and take all necessary steps. I am really very happy that Hyderabad is today seen as a wonderful city which is spotted on the globe, not in the country. I am very happy, and I promise all of you of this field that whatever support required from the government of Telangana, we will wholeheartedly, fully support you. Thank you one and all the best to all of you. We are extremely grateful to Honorable Chief Minister for his valuable message. He has also suggested how we need to proceed further in our efforts to support entrepreneurs. He has specifically told us to focus on improving the academic curriculum, improving the infrastructure, and providing holistic